করি, বোঝার ট্রাই করবেন সবাই। ফার্স্টে টপিকটা হচ্ছে আমাদের লেজার। আবারও বলছি, দেন হিয়ার ইউ ক্যান সি সাম কোশ্চেন। ডু ইউ হ্যাভ এনি হবিস অর ইন্টারেস্ট? হোয়াট আর দে? How did you become interested in it? I mean, whatever hobby or interest the candidate mentions. What is there to do in your free time in candidate's hometown or village? How do you usually spend your holiday? Is there anywhere you would particularly like to visit? Why? Okay, so কোশ্চেন গুলো কি? লেজারের বাংলা অর্থটা কি বললাম আমি? অবসর সময় বা আনন্দদায়ক সময়। তো এখানে কোশ্চেন এগুলো হচ্ছে আইএলটিএস এর কিউ কার্ড টপিক। সো এই কোশ্চেন গুলো কিভাবে বলা হচ্ছে যে আপনার কি কোনো হবি আছে বা কোনো কিছুতে আগ্রহ আছে, কোনো কিছু শখ আছে, থাকলে সেগুলো কি? এবার বলছে যে হবিটা আপনার আছে আপনি সেটাতে কিভাবে আসক্ত হলেন, হাউ ডিড ইউ বিকাম ইন্টারেস্টেড ইন, সেটা আপনাকে মেনশন করতে হবে। এটা হতে পারে আপনার কোনো শখ বা কোনো কিছুতে আগ্রহ, সেটাতে আপনি কিভাবে ইন্টারেস্টেড হলেন। এরপর আপনার আছে যে, জাস্ট একটু ওয়েট করেন, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। আপনাকে উত্তর দিতে হবে কিন্তু, বোঝার ট্রাই করেন। হোয়াট ইজ দেয়ার টু ডু ইন ইউর ফ্রি টাইম ইন, সেখানে কি করা হয় আপনার ফ্রি টাইম। হাউ ডু ইউজুয়ালি স্পেন্ড ইউর হলিডে, আপনার যে ছুটির দিনটা বা আপনার যে ফ্রি ডেটা, আপনার যে অবসর সময়টা, সেটাকে আপনি কিভাবে স্পেন্ড করেন, কিভাবে আপনি পার করেন। মনে করেন আপনার এখানে সবাই স্কুল আছে, কলেজ আছে, যে যার মতো একটা কাজের ভিতরে থাকেন, আমরা সবাই থাকি এক একটা জব লাইফের ভিতরে, একটা বিজি লাইফের ভিতরে, কিন্তু এর মধ্যে থেকেও আমরা কিন্তু একদিন দুই দিন অবসর পাই। সেই অবসর টাইমটাতে আমরা কি করি, এটা ইংলিশে ডেসক্রাইব করতে হবে। তো এখানে একটা অ্যান্সার দেওয়া আছে, আগে এই অ্যান্সারটা একটু ভালোভাবে আপনারা দেখবেন, খেয়াল করেন। প্রথমত কি দেওয়া আছে, জাস্ট একটু যদি আমরা দেখি, ডু ইউ হ্যাভ এনি হবিস আর ইন্টারেস্টস? I have a number of hobbies such as watching movies, gardening, and reading storybooks. While I enjoy having all of those hobbies depending on my location, mood, and weather condition, the most special on to me is reading a storybook. Okay, তাহলে এই উত্তরটা কিন্তু অনেক সিম্পল একটা উত্তর, আপনারা এটা দিতে পারেন। আপনার হবি গুলো কি বা আপনি কিসের প্রতি ইন্টারেস্ট, সেটা আপনাকে মেনশন করতে হবে। তাহলে কি দেওয়া আছে, I have a number of hobbies such as watching movies, gardening, and reading books. I have, আমার আছে, কোন টেন্স? জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা, অনেকগুলো শখ। এরপর কি বলা হচ্ছে দেখেন, I enjoy having all of those hobbies depending on my location, mood, and weather condition. The most special on to me is reading a storybook. বলছে যে সব থেকে স্পেশাল কি এর মধ্যে থেকে আমার কাছে, স্টোরি বুক পড়া বা গল্পের বইটা পড়া। ওকে, সো হাউ ডিড ইউ বিকাম ইন্টারেস্টেড ইন ইট? ওকে, সো আই বিকেম, হাউ ডিড ইউ বিকাম, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। সো আই বিকেম, আমি হয়েছিলাম আগ্রহী, ইন্টারেস্টেড দ্যাট ইজ অ্যাডজেক্টিভ, এই শব্দটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বসছে। আমি আগ্রহী হয়েছিলাম এটাতে, ইন সাম হবিস ইন মাই আর্লি হাই স্কুল ডেজ। ইনফ্যাক্ট মাই স্কুল উড ডিক্লেয়ার নাইস award for the best storyteller in order to encourage students like me to take part in the storytelling competition from our favorite storybook. অর্থটা কি বলছে? বলছে যে আমি এটার প্রতি আগ্রহী হয়েছিলাম আমার স্কুল জীবন থেকে। ইনফ্যাক্ট এমন কি বা প্রকৃতপক্ষে আমার স্কুল উড ডিক্লেয়ার মানে কি, ডিক্লেয়ার করতো মানে ঘোষণা দিত, a nice award for the best storyteller in order to encourage students. বলছে যে কি ডিক্লেয়ার করতো, বেস্ট স্টোরি টেলারের জন্য অ্যাওয়ার্ড বা পুরস্কার ঘোষণা করত, ইন অর্ডার টু এনকারেজ, আগ্রহ ইনকারেজ করতে, সাহস যোগাতে স্টুডেন্টদের লাইক মি টু টেক পার্ট ইন দ্য স্টোরি টেলিং কম্পিটিশন ফ্রম আওয়ার ফেভারিট স্টোরি বুক। আই বিকেম ইন্টারেস্টেড ইন গার্ডেনিং rather than recently after learning how we could stop the greenhouse effects by planting more trees. As for watching movie, I became interested in it as for long as I remember. This is entertaining, educational, and one of the most popular hobbies in our country. কোনটা? এই মুভি দেখা, I mean watching movie.
দেন তাহলে আশা করি উত্তরটা আপনারা বুঝতে পারছেন। এরপর দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। What is there to do in your free time in it? Here you can see. During my free time, where I live in, one can visit the Copy Museum in the Al Fahidi neighborhood in order to enjoy some of the best coffee in the world, and also to learn about the history of coffee as well as the history related artifacts. Besides, one can also enjoy public Sunday visits during his or her free time. তাহলে বলছে যে আপনার ফ্রি টাইমটা আপনি কোন জায়গাটাতে পার করেন, কোন জায়গাটাতে সেটা উপভোগ করেন, কোন জায়গাটা থেকে আপনি সেটা উপভোগ করেন। এবার দেখেন, হাউ ডু ইউ ইউজুয়ালি স্পেন্ড ইউর হলিডেজ? হাউ ডু ইউ ইউজুয়ালি স্পেন্ড ইউর হলিডেজ? সো আই ইউজুয়ালি স্পেন্ড মাই হলিডেজ। ইউজুয়ালি শব্দটা একটা অ্যাডভার্ব, মেইন ভার্ব হচ্ছে স্পেন্ড মানে পার করা বা সময় কাটানো। মেইন ভার্ব কোনটা? এটা। সো আই ইউজুয়ালি স্পেন্ড মাই হলিডেজ, আমি সাধারণত আমার দিনগুলোকে পার করি ভিজিটিং মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড রিলেটিভস হু আর লিভিং আউটসাইড অফ মাই সিটি। I also like to take my family to one of my favorite restaurants in order to enjoy some of my favorite dishes. And finally, sometimes I enjoy sports competitions on TV on holidays. Okay, so আমি টিভি দেখি, আমি আমার রিলেটিভসদের বাড়িতে ঘুরতে যাই, আমি আমার পরিবারকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে যাই, আমার এই ছুটির দিনগুলো আমি এইভাবে কাটাই, এইভাবে আমি পার করি। এবার বলছে, is there any way you would particularly like to visit? Yes, I would like to visit many places in the world, given that I have enough money and time. But one place which I would really like to visit is Niagara Falls in Canada. And the reason is obvious. I want to visit it because it is a geographical wonder and one of the most famous waterfalls in the world. Okay, so বলছে যে এমন কোনো নির্দিষ্ট জায়গা আছে যেখানে আপনি ভ্রমণ করেননি বা যেখানে আপনি ভ্রমণ করতে চান, পার্টিকুলারলি লাইক টু ভিজিট। তো এখানে যে কোশ্চেন গুলো আছে যে ছুটির দিনগুলো আপনি কিভাবে পার করেন, আমার তো মনে হয় আমাদের লাইফ গুলোতে এই ছুটির দিনেই কাজ বেশি থাকে, ঘোরার কোনো টাইমই থাকে না। অন্যান্য দিনের থেকে এই দিনেই কাজ বেশি থাকে, অন্যান্য কাজগুলো ছুটির দিনটার জন্য রেখে দিন। সো এখন দেখেন, এই যে কোশ্চেন গুলো আপনারা দেখলেন বা উত্তরগুলো দেখলেন, মোটামুটি কি কোশ্চেন বা অ্যান্সার এই বিষয়গুলো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই জায়গাটাতে কি লেখা আছে? আমাকে একটু বলেন তো, যারা বোঝেন বুঝতে পারছেন মোটামুটি এই জায়গাটাতে কি লেখা আছে যেটা আমি পড়লাম বা বললাম? হ্যাঁ, কি বোঝাতে চাচ্ছে যে আপনার ইন্টারেস্টেড, আপনি কিসের প্রতি বা আপনার শখ কোনটা, কিভাবে আপনি এটাতে ইন্টারেস্ট হলেন। এরপর বলছে যে আপনার ফ্রি টাইম গুলো আপনি কি করেন ফ্রি টাইমে, এরপর ফ্রি টাইম গুলোকে কিভাবে পার করেন, কি বলছে হোয়াট ইজ দেয়ার ডু ইউ, ওকে, কোন জায়গায় আপনার ফ্রি টাইমটাকে আপনি স্পেন্ড করেন আর ফ্রি টাইমে কোন কাজগুলো আপনি করেন। এরপর বলছে কোন পার্টিকুলার জায়গা কি আছে যেখানে আপনি ভিজিট করতে চান। তাহলে এই কোশ্চেন গুলো আমি যদি একটু আলাদা করে নিই, জাস্ট ওয়েট আ মিনিট, এখানে আপনাদের কাজ করতে হবে। ওকে, স্যার পিডিএফ ফাইলটা একটু দিয়ে দিয়ে। এই পিডিএফ দেওয়া নেই? না স্যার। Okay. তো খেয়াল করেন, টপিকটা হচ্ছে আমার এই, কোশ্চেন গুলো হচ্ছে এই। এবার আমি আরেকটা টপিকের মধ্যে আসবো, যেটা আমি অনেকে এখান থেকে আপনারা আগে একবার এটা দেখেছেন বা করেছেন হয়তো। তো এই লেজার নিয়ে আমি আরেকটা টপিকের ভিতরে একটু যদি মুভ করি, জাস্ট একটু ওয়েট করেন, বোঝার ট্রাই করবেন, এই টপিকটা বুঝতে হয়তো আরো একটু সহজ লাগবে। এই পিডিএফটা আপনাদের কাছে মনে হয় দেওয়া আছে। সো এই জায়গাটা থেকে আমি যদি একটু লেজারটাকে বলি আপনাদের, এটা কিন্তু অনেক কমন একটা টপিক স্পিকিং এর, প্রচুর পরিমাণে এই টপিকটা জিজ্ঞাসা করা হয় বিভিন্ন স্পিকিং টেস্টের জায়গাটাতে, এই লেজার নিয়ে কথা বলছেন, অনেক কমন একটা টপিক স্পিকিং এর জন্য। ওকে, সো এইখানে একটা টপিক আছে, দেখেন এখানে কিছু কোশ্চেন আছে, কোশ্চেন গুলো এবং টপিক গুলো যদি আপনি, স্যার স্ক্রিন কি বন্ধ করে দিচ্ছেন না দেখা যাবে? কেন দেখা যাচ্ছে না? স্যার দেখতে পাচ্ছি আছে দেখা যাচ্ছে পরে দেখা যাবে। তো খেয়াল করেন, বোঝার ট্রাই করেন, এইখানে কোশ্চেন গুলো যদি আপনি একটু দেখেন যে হোয়াট, খেয়াল করেন কি লেখা আছে এখানে, হোয়াট ইজ ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার, আই মিন লেজার সম্পর্কে আপনার আইডিয়া কি, আপনি কি ভাবেন, হোয়াট ইজ লেজার।
হাউ ডু ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দ্যার লেজার, কিভাবে গ্রাম এবং শহরের মানুষ তাদের লেজার সময়টা কাটায়। হোয়াট আর দ্য কমন স্পোর্টস অ্যান্ড ফাস্ট টাইম, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য লেট উইন্টার অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য পিপল, হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট লেজার, লেজারটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন বা কিভাবে ইভালুয়েট করেন। ওকে, সো এইখানকার অ্যান্সারটা যদি আমি আপনাকে দেখাই, খেয়াল করেন। লেজার, এখানে একটা ডেফিনেশন দেওয়া ফার্স্টে, এই লেজারের বোঝার ট্রাই করবেন খুব ভালোভাবে যে সেন্টেন্স গুলোকে কিভাবে লেখা হচ্ছে। লেজার ইজ দ্য পিরিয়ড হুইচ ইজ স্পেন্ট অ্যাট অনস ওন উইল, অর্থটা হচ্ছে লেজার হচ্ছে একটা সময়, হুইচ মানে যেটি, ইজ স্পেন্ট যেটি পার করা হয় বা যেটি কাটানো হয়, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস, অ্যাট অনস অন উইল মানে একজনের নিজের ইচ্ছায়। ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ, আমাদের প্রতিদিনের জীবনে, উই হ্যাভ টু বি বিজি মোস্ট অফ দ্য টাইম, আমাদের বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। উই হ্যাভ টু বি বিজি most of the time, and if we get some moments or more, we pass it in a simple carefree way, বলছে যে এবং যদি আমরা কিছু সময় পাই, আমরা এটাকে পার করি খুবই সরল ভাবে এবং কেয়ারফ্রি ভাবে, হ্যাঁ মানে একদম খোলামেলা ভাবে আমরা চলাফেরার চেষ্টা করি। উই ডোন্ট ডু এনিথিং সিরিয়াস ইন আওয়ার লেজার, আমরা আমাদের অবসর সময়টাতে সিরিয়াস কোনো কাজ করি না। পিপল লিভিং ইন ভিলেজ অ্যান্ড সিটিজ, দেখেন এই সেন্টেন্সে এতটুকু ধরে কিন্তু সাবজেক্ট, এই যে লিভিংটা, এটা কিন্তু কোনো ভার্ব বা কিছু না, বা এটা কোনো সেন্টেন্স না, জাস্ট এতটুকু বাংলা অর্থ হচ্ছে গ্রামে এবং শহরে বাস করা লোকজনেরা। কি লেখা? পিপল লিভিং ইন ভিলেজ অ্যান্ড সিটিজ, গ্রাম এবং শহরে বাস করা লোকজনেরা, দেন ভার্বটা কি, স্পেন্ডস পার করে, অতিবাহিত করে, দেয়ার লেজার ডিফারেন্টলি, তাদের অবসর সময়টা ভিন্নভাবে। মোস্ট অফ দ্য মেল পারসনস ইন ভিলেজেস স্পেন্ড দ্যার টাইম ইন টি স্টলস টকিং অ্যামং দেমসেলভস, কি বলছে? বেশিরভাগ পার্সন কোন জায়গার? গ্রামের, বেশিরভাগ গ্রামের লোক তাদের এই লেজার টাইমটাকে পার করে কোথায় বসে? টি স্টল, চায়ের দোকানে, টকিং অ্যামং দেমসেলভস, একে অন্যের সঙ্গে গল্প করে তারা কাটিয়ে দেয়। ফিমেল পার্সনস, মহিলারা, গ্যাদার ইন অন প্লেস, এক জায়গায় জড়ো হয়, গ্যাদার মানে কি জড়ো হওয়া, ইন অন প্লেস, টক ফ্রাঙ্কলি অ্যান্ড ট্রাই টু হেল্প ইচ আদার, এক জায়গায় জড়ো হয়, কথা বলে ফ্রাঙ্কলি এবং একে অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। বাট ইন সিটিজ, কিন্তু শহরে, পিপল ইউজুয়ালি ওয়াচ টেলিভিশন, মানুষ সাধারণত টিভি দেখে। পিপল ইউজুয়ালি ওয়াচ টেলিভিশন, দে ভিজিট, তারা ভ্রমণ করে, জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সবগুলো সেন্টেন্স এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা। দে ভিজিট zoos, park and other remarkable places. Sometimes people spend their leisure with sports and pastimes. মাঝে মাঝে মানুষ তাদের সময় কাটায় কিভাবে? গেম খেলে এবং আনন্দদায়ক সময় কাটিয়ে। Rowing boats, swimming, playing and enjoying various games and sports like football, cricket are very much common. Again, using computer, listening to music, attending concerts, seminar, gardening are very familiar pastimes. Above all, people of both cities and villages enjoy the natural beauties. They come into contact with nature for refreshing their mind. The enchanting beauty of the late winter stimulates people. They travel in the midst of various fragrant flowers. Usually, I spend my leisure with my friend. We do different types of creative activities. Actually, leisure refreshes our mind and soothes ourselves greatly. Okay, so এইখানে যে প্যাসেজটা আছে সবগুলো সেন্টেন্সই আপনার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা আছে। এখন আসেন উত্তরটা কিভাবে দিতে হয়। আমরা যে স্পিকিং করব, আমরা কথার এগেইনস্টে অ্যানসারটা কিভাবে দিব, আমি এটা ঢেকে রাখি, রেখে আমি এই কোশ্চেন গুলোর এগেইনস্টে আমি যদি একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি, আপনারা আমার এই অ্যানসারটাকে ভালোভাবে খেয়াল করবেন, বোঝার ট্রাই করবেন। দেখেন, ফার্স্টে হচ্ছে আমাকে একটা ডেফিনেশন দিতে হবে যে হোয়াটস ইওর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার। সো আই ক্যান সে দ্যাট, দেখেন আমি বলতে পারি, সাবজেক্ট আই, ক্যান মডাল ভার্ব, সে মানে বলা, সাবজেক্ট ভার্ব মেইন ভার্ব, আমি বলতে পারি যে লেজার ইজ আ টাইম, একটা সময়, ইজ আ টাইম একটা সময়। এবার হোয়েন মানে যখন, কি বললাম? হোয়েন যখন, পিপল মানে মানুষ, গেট মানে পাওয়া, তাহলে হোয়েন পিপল গেট ফ্রি টাইম, ফ্রি মোমেন্ট, MOMENT, or time from their, from মানে থেকে, their মানে তাদের from their daily routine or daily work, daily routine, ROUTINE or work। বলেন তো কি লিখলাম সেন্টেন্সটা, দেখেন তো বুঝেন কিনা আপনারা।
I can say that, এটা হচ্ছে leisure এর ডেফিনেশনটা আমি দিলাম। I can say that leisure is a time when people get free moment or time from their daily routine or work. So এইভাবে আমরা এটাকে বসাতে পারি না, ডেফিনেশনটাকে দিতে পারি না। দেখেন তো বোঝেন কিনা, বোঝা যায়? when মানে যখন, একটা রিলেটিভ প্রোনাউন, পিপল এটা আবার সাবজেক্ট, গেট মানে পায়, যখন মানুষ পায় ফ্রি মোমেন্ট অর্থাৎ একটা ফ্রি সময়, কিসের থেকে? তাদের ডেইলি রুটিন থেকে বা রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস থেকে। হ্যাঁ, এবার হাউ ডু ভিলেজ অ্যান্ড সিটিজ পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার। ওকে, তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা দেখেন, যেভাবে কোশ্চেন হয় আমি যখন অ্যান্সারটা দিব অ্যান্সারটাকে সেইভাবেই করতে হয়। অর্থাৎ অ্যান্সারটাকে সেইভাবে করতে হয় মানে কি, এইখানে অ্যান্সারটা আমি এইভাবে লিখতে পারি যে খেয়াল করেন, প্রথমে আগে একটা কমন সেন্টেন্স লিখে নিব যে ভিলেজ অ্যান্ড সিটিজ পিপল, খেয়াল করেন, ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল, SPEND, এটা কিন্তু আমার মেইন ভার্ব, মনে রাখবেন। হাউ ডু কিভাবে কাটায়, সো ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড পার করে, দেয়ার তাদের, লেজার টাইম, ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার টাইম ডিফারেন্টলি। ডিফারেন্ট কিভাবে, এই যে হাউ অর্থাৎ অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, তাহলে কি লিখলাম? ভিলেজ এবং সিটিজ পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার ডিফারেন্টলি। ওকে, এবার কিছু লিঙ্কার্স এর যোগ করেন। আপনি যখন প্রেজেন্টেশন দিবেন, স্পিকিং করবেন, কথা বলবেন, কিছু লিঙ্কার্স এর যোগ করেন। ফার্স্ট অফ অল, ইউ ক্যান সে দ্যাট, FIRST, ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্ট অফ অল, ভিলেজ, মোস্ট অফ দ্য, ইউ ক্যান সে দ্যাট, মোস্ট অফ দ্য village people spend their time, spend their leisure, most of the village people spend their leisure in tea stall, tea stall। অর্থ কি? তাহলে সাবজেক্ট কি? মোস্ট অফ দ্য ভিলেজ পিপল, ভার্ব কি? স্পেন্ড, এখানে ভার্ব কি? ভিলেজ এন্ড সিটি পিপল, সাবজেক্ট এটা, ভার্ব কি? স্পেন্ড। সাবজেক্ট ভার্বের দিকে খেয়াল করেন, গ্রাম এবং শহরের লোক সময় পার করে কিভাবে? বিভিন্ন ভিন্ন ওয়েতে। প্রথমত বেশিরভাগ গ্রামের লোক স্পেন্ড সময় পার করে কি করে? দেয়ার লেজার ইন টি স্টল, চায়ের দোকানে। এইবার আমি বলতে পারি TALKING, টকিং অ্যামং ইজ আদার, আর টকিং অ্যামং themselves। এবার এই জায়গা থেকে আমি আবারও একটু বাড়াতে পারি, সাম পিপল, দেখেন, সাম পিপল অফ ভিলেজ, সাম পিপল অফ ভিলেজ ক্যাচ ফিশ, মাছ ধরে, ইন দেয়ার লেজার টাইম, লেজার, LEISUR, লেজার টাইম। Also, particularly, also, or you can say that particularly, এটা আপনি লাস্টে লিখলে ভালো হয়, এটা আমি এখানে থেকে কেটে দিই। Also, most of the female person of village, গ্রামের বেশিরভাগ মহিলারা spend their leisure, তাদের অবসর সময়টা কাটায়, গ্যাদারিং মানে জড়ো হয়ে, ইন অন প্লেস এক জায়গায় জড়ো হয়ে, and they also try to help each other। দেখেন তো কত সুন্দর করে একটা সেন্টেন্স লিখলাম। কি লিখলাম বলেন তো? Village and city people spend their leisure time differently. First of all, most of the village people spend their leisure in tea stall, talking among themselves. Sometimes some people of village catch fish in their leisure time. Also, most of the female person of village spend their leisure gathering in one place, and they also try to help each other. এইবার এটা আমার শেষ। On the other hand, অন্যদিকে, on the other hand, most of the city people, SITY, city people spend, এখানেও ভার্ব কি? spend their leisure, LEISURE, by watching
কি television, television, by watching television. Also they visit, visit, they visit different kinds of remarkable places in their free time. Some people of city play different kinds of indoor games like carom, chess. লেফটটাতে এস হবে না না? না, এটা হচ্ছে সাবজেক্টটা সাম পিপল অফ সিটি, সো প্লুরাল সাবজেক্ট, ওখানে এসটা হবে না। APPRENT, ওকে, ট্রাম, কোথায় গেল? টেবিল টেনিস, লুডো, লুডো, গুড, এটসেট্রা। ওকে, সো এটা আমার সিটি লাইফের মানুষের অ্যাক্টিভিটিস, তাদের স্পেন্ডিং টাইমটা পার করার অ্যাক্টিভিটিস। সো আমার এইটাই কিন্তু মেইন অ্যান্সার, এটা কিন্তু মেইন বডি পার্ট। এইটুকু বলতে পারলে আমার কিন্তু প্রেজেন্টেশন অলরেডি হয়ে যাচ্ছে। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? সবাই কি এই জায়গাটা ধরতে পারছেন যে গ্রামের লোক তাদের অবসরটা কিভাবে কাটায়, শহরের লোক তাদের অবসরটা কিভাবে কাটায়? আর প্রথমে কি দিয়েছি? প্রথমে লেজার বা অবসর সময়টা কি তার ডেফিনেশন দিয়েছি। এরপরের কোশ্চেন গুলো এগুলো এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়। ফর এক্সাম্পল, হোয়াট আর দ্য কমন স্পোর্টস এন্ড পাস টাইম, মানে আনন্দদায়ক সময় এবং কমন স্পোর্টস গুলো কি। আই মিন, ইন দ্য লেজার পিরিয়ড মোস্ট অফ দ্য পিপল are used to playing different kinds of game or sports like football, cricket, kanamasi, hadudu, and also some people spend their time by rowing boat or singing or gathering on place and hanging out, এরকম ভাবে এক কথা এটার উত্তর দেওয়া যায়। এরপর বলছে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য লেট উইন্টার অ্যাক্টিভিটিস অফ পিপল। লেট উইন্টার মানে এই শীতের শুরুতে মানুষের অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি থাকে। মনে করেন শীতকালে দেখবেন একটা উইন্টার ভ্যাকেশন থাকে না, মানুষ যদি কোনো দূরে কোথাও ভ্রমণে যায়, ভিজিট করে কোনো জায়গায়, কোনো রিমার্কেবল প্লেসে, শীতকালটাকে সবাই বেছে নেয়, কারণ তখন ওয়েদারটা বা আবহাওয়াটা ঘোরার জন্য অনেক ভালো থাকে, বেস্ট একটা ওয়েদার থাকে। তো যখন মানুষ ছুটি পায়, স্কুল কলেজ থেকে উইন্টার ভ্যাকেশন হয়, অফিস আদালত থেকে যে ভ্যাকেশনটা আসে, সেই ছুটিতে মানুষ কি করে? সো ইউ ক্যান সে দ্যাট ইন দ্য লেট winter period, when people get some vacation, they try to visit different kinds of remarkable places like sea beach or zoo or different kinds of park, etc. এরপর দাও, হাউ ডু ইউ ইভালুয়েট লেজার, অর্থাৎ এই অবসরটাকে আপনি কিভাবে ইভালুয়েট করেন, কিভাবে মূল্যায়ন করেন। সো এখানে আপনার পার্সপেক্টিভ একটা অ্যান্সার এবার আপনাকে দিতে হবে। আই মিন, ইউ ক্যান সে দ্যাট আই থিংক লেজার ইজ আ পিরিয়ড when people get free time from their daily work or daily routine, and I also think that every person should get some free time or free moment, because when people get busy in their daily work every day, they cannot get or they cannot take proper pressure in their work. So for getting some refreshment, for getting some energy, we should take rest, we should get refreshment. For that reason, I think leisure is needed for every person to get refresh or to get energy from their daily work. এখানে লেখা আছে এগুলো এগুলো এটা আমি আমার মতো বলছি, এখানে জাস্ট এক লাইনে লেখা, আমি তো অনেকগুলো লাইনই বললাম এই বিষয়টা নিয়ে। সো মেইন বডি পার্টটা আমি আপনাদের দেখাই দিয়েছি, কাজটা লেখা কাজটা আপনার, আপনাকে কাজ করতে হবে, আপনার মধ্যে কথা বের করতে হবে। তাহলে আমি এখানে যে বিষয়গুলো বললাম বা যে বিষয়গুলো এই লেজারটা নিয়ে লিখলাম, আপনারা কি বুঝতে পারছেন কি কি বললাম? সবাই কি বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তাহলে এই কোশ্চেন গুলো করে, এই যে কোশ্চেন গুলো, এইখানে 4টা না 5টা কোশ্চেন আছে, আর এই পাশে কোথায় যেন কোশ্চেন গুলো আলাদা করছিলাম, এই যে এইখানে আছে আর 5টা কোশ্চেন। টোটাল এই টপিকটার উপর মনে করেন এখানে টোটাল কোশ্চেন হচ্ছে
8টা না 10টা কোশ্চেন? 10টা কোশ্চেন। এই 10টা কোশ্চেনের অ্যান্সার আমার আপনি কেবল আসছে কি স্যার? হুম কেবল আসছে কি স্যার? বুঝি নাই। আমার কেবল আসছে কি স্যার? উল্লেখযোগ্য, উল্লেখযোগ্য। অ্যান্সার অর্থ কি? হুম আর বিখ্যাত করা যায় কি? আমি কিছু বলতে চাই। বলেন। এই যে আমাদের যে টপিকস প্রেজেন্টেশন নিতে, এটা যদি আমাদের কথা আমরা যদি বের করে নিতে চাই, একটু বের করে নিতে চাই, তাহলে ভালো হয় পড়ার ক্ষেত্রে। নিবেন সেটা তো আপনার ব্যাপার। এটা যদি একটু করে দিতেন এখানে যে পিডিএফ ফাইল দিব এটা সেটা করে বলছেন? দিতেন স্যার। আচ্ছা আমি পাঠিয়ে দেবো। পিডিএফ তো দিয়েছি, আমি তো অনেকবার দেই, আপনারা তো খেয়াল করেন না, ডাউনলোড করে নেন না, পরে বলেন যে ডাউনলোড হচ্ছে না, এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে না। নিতে হয়। তো দেখেন, এখানে টোটাল 9টা কোশ্চেন আছে এবং এই 9টা কোশ্চেনের এগেইনস্টে আপনাকে ভালোভাবে, কি ব্যাপার এই কোশ্চেনটার কথাই গেল, কোশ্চেন তো 10টা। আচ্ছা হ্যাঁ, এখানে টোটাল 10টা কোশ্চেন আছে এবং এই 10টা কোশ্চেন আমি কিন্তু কোনো অ্যান্সার দিব না আজকে। আবারও বলে রাখছি, আই won't give you any kinds of answer. You have to just make some answer from this 10 question and try to give a presentation in this class. Have you understood what I have said? কাজ আপনাকে এটা করতে কথা হবে, বলবো। আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে, বলেন। বড় সেন্টেন্স গুলো মেকিং করতে একটু প্রবলেম হয়, মানে একটা তো একটা আহ, কিভাবে সাজায় লিখবো এটা সেক্ষেত্রে একটু আমি বুঝতে প্রথম পারি প্রথম দিকেই দেখিয়েছিলাম, অনেক ভালোভাবে বলছিলাম। একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং ভার্ব বসাবেন, সাবজেক্ট আর ভার্ব বসানোর পরে ওই ভার্বটাকে কোশ্চেন করবেন। হাউ, হোয়ার, হোয়েন, হয়, এই শব্দগুলো দিয়ে যদি আপনি কোশ্চেন করেন তাহলে যে কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বড় হতে থাকে। যেমন এইখানে লেখা আছে যে হাউ ডু ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার, তাহলে আমি অ্যান্সারটা কি বলছি, যে ভিলেজ অ্যান্ড ভিলেজ পিপল, VILLS, ভিলেজ পিপল, এটা আমার সাবজেক্ট, সাবজেক্ট গেল। এইটা কি লিখলাম, ভিলেজ পিপল আমার সাবজেক্ট, এরপর ভার্ব কি, স্পেন্ড, ভিলেজ পিপল পার করে, এবার কি পার করে, অবজেক্ট কি, তাদের লেজার, দেয়ার লেজার, LEISURE। এই হচ্ছে কিন্তু একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। এখন এখানে তো আমার কমপ্লিট করলে হবে না, কারণ এখানে দেওয়া আছে হাউ, অর্থাৎ কিভাবে তারা পার করে, তো সেইটা আমাকে তো বসাতে হবে। তাহলে ভিলেজ পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার ইন টি স্টল, আমি যদি বলি ইন টি স্টল, অর্থাৎ চায়ের দোকানে থেকে, কিভাবে করে, চায়ের দোকানে থেকে। আবার আপনি এখানে এইটা না দিয়ে কি বলতে পারেন, ভিলেজ পিপল স্পেন্ড দ্য লেজার, কিভাবে, হাউ, টকিং, কথা বলে, TALKING, টকিং, টকিং কার সাথে কথা বলে, অ্যামং দেমসেলস, একে অন্যের সাথে, কোথায়, ইন টি স্টল, কোথায় করে, ফায়ার, ইন টি স্টল, কেন করে, তাদের সময় কাটানোর জন্য, তো সেটা তো অলরেডি এখানে বসে যাচ্ছে। তো কখন করে, তাদের লেজার টাইমে, তো সেটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি। সো এরকম ভার্বকে প্রশ্ন করতে হয়, ভার্বকে প্রশ্ন করলে এই অবজেক্টের জায়গাটা বাড়তে থাকে। আর এখানে WH কোশ্চেন দিলে সেই কোশ্চেন অনুযায়ী আমাকে উত্তরটাকে নিতে হবে বা উত্তরটাকে বসাতে হবে। তাহলে এখন ইনস্ট্যান্টলি কেউ এই কোশ্চেন গুলোর এগেনস্টে উত্তর দিতে পারবেন, এখানে যে কোশ্চেন গুলো আছে, এনিওন? আমি তো বুঝাই দিলাম, ইনস্ট্যান্টলি কেউ কথা বলতে পারবেন? কোশ্চেন গুলো ধরে উত্তর দিতে হবে, এক একটা কোশ্চেনে 1 লাইন বলেন, সমস্যা নেই, 10টা কোশ্চেনে 10 লাইন হোক। কে পারবেন, এনিওন? Yes, I can try. ওকে, হুমায়ুন I কবির। will try. ওকে, ওয়েট, নজরুল সাহেব। ওকে, হুমায়ুন কবির বলেন, ডু ইউ হ্যাভ এনি হবিস অর ইন্টারেস্ট? ইফ ইউ হ্যাভ এনি হবিস, হোয়াট ইজ দ্যাট? Okay, thank you. Thank you for giving me an opportunity to say something about my leisure. Yes, I have an interest. I have a hobby to ride motorbike. It's my favorite hobby. How did you become interested in? Actually, I don't know when I had fallen in love on motorbike, but I like it very much. Uh, Before 10 years, that's mean I've been riding motorbike about 15 years, and I try to move several places, observing that one by riding the motorbike. What is there to do in your free time? Take some town places. Is there to do? Sorry, I can't understand this question properly.
Okay, skip the question. You can move on next question. How do you How usually do spend your you holidays? spend your holidays? Yeah. Okay, in my holidays, try to spend my time with my family members. If we get enough time to move somewhere, then we go together and we just entertain many things. We take something in a hotel and we move the park or the remarkable places. Okay, that's the thing. Yes, anywhere you would particularly like to visit? Yes, most of the times I try to move with my family members. Beside of my town, that is very much what island place and just have a fresh air. And most of the time I try to move only my bike for getting the entertainment. Sure idea about leisure. Actually, I don't think especially that I will get enough time for moving somewhere. But if I get the enough time, then I try to go in a specific place with my family members and with my friends also for passing some time, and I enjoy very much because I work in a office. When I get the leisure time, then it is very much important for being relaxed. That's why I just move somewhere. How do village and cities people spend their leisure time? Already sir told that most of the village people spend their time gossiping each other. Most of the villagers are spend time to watch televisions and they play different kinds of uh, game in their village. That's the things. Most of the cities people they try to spend their leisure time to move somewhere with their family or alone, and they try to get the refreshment as a busy person. We know that those are living in city, they be busy in their life. They try to go outside from the city. So the common sport and pastime. For the village people, so they play different kinds of sport like cricket, football, kanamachi, hadudu, like that, and they enjoy it very much. And sometimes they go to the local market for taking a cup of tea. They spend time gossiping each other, and by this time they take a cup of tea and something like that. You know about the late winter activities of the people. Okay, how do you evaluate leisure? Actually, for human being, if they don't pass the leisure time, then they will be stuck in any specific work. And we know that at present time, we most of the peoples are pressure. They try to do many things and to know the uh, about ICT related devices. That's mean like smartphone, laptop. We are using this one very much. That's why we get pressure in our brain. That's why we should go somewhere for taking the refreshment like that. So that's all from me. Thank you very much. Okay, very good. Excellent. Report, Nozrul. Okay, please start your presentation. What can you say about that? Hmm? Start please for the হ্যাঁ শো করেছি তো thank you sir for giving me a chance. First question, so do you have any hobbies or interests? Of course, because every person has something. Every person has some hobbies. I'm not exception to them. I have also a hobby. I would like to learn English. So when I time try to learn English.
how did you become interested in interest the candidate mentioned? Basically, I'm not sure what is the mean this question. আপনার আপনার ইন্টারেস্টেড টপিক কি বলছেন? ইংরেজি শেখা, তাই তো, ছোটবেলা থেকে? তাহলে এটা আপনি কিভাবে আগ্রহী হলেন সেটা বলছে। So আপনি কেন actually, ইংরেজি শেখার প্রতি আগ্রহী হলেন? okay. So when my after completing my graduation, I observed I cannot speak English. That's why I feel astounded. I after completing my graduation, I cannot speak English. And whenever I see my another friends also speak properly, and I think I have to learn it. Day by day, I feel interested in learning English. After that, I start my spoken journey. So, what is three to do in your free time? Is there to do in your time in village? That is true. ফ্রি টাইমে আপনি কি করেন? আপনার যখন অবসর সময় পান আপনি কি করেন তখন? When I get free time, I take rest and I try to read book, English book. Sometimes I try to speak someone, improving my skill. How do you usually spend your holiday? So I spend my holiday most of the time I spend sleep. I spend sleep. And sometimes in the afternoon time I go to nearest river. It is very close from my village, from my home. So sometimes we go there for hanging out. There anywhere you would particularly like to visit? There anywhere you would particularly like to visit? Most of the time we go to Tista River. Tista River, because if I go there, my mind become very good because there I এটা বলা হচ্ছে get কোন জায়গাটায় আপনি ঘুরতে যেতে চান যেখানে আপনি যাননি। What particular places that you would like to visit? I mean that you didn't visit yet. Oh yes, so I want to visit Cox's Bazar, Rangamati Silet, because I didn't go there, but I heard lots about that place. I didn't go yet. So if I in future, if I get any opportunity, I will visit my my beautiful my country. You can say that I will visit that kinds of remarkable places. Okay, Yes, that is in my yes. country. That is in my country. But these are in my country. Yes. Yeah, in my Then country, next yes. question. How do village and city people spend their leisure? Also, sir, you already told about that. Nevertheless, I will say something about. Most of the village people spend their leisure time nowadays playing Harudu and Ludo. Most of the village people spend their time playing football, cricket, so much things. The common sports and pastime. What are the
all sports and pastime. Football in my pastime. I used to play football. আর বানতে হবে তো। Yeah, I used to play football in my pastime. Because I like football so much. Do you know about the late winter activities of the people? Basically, uh, basically people village sorry মানে গ্রামের যদি আমি বলি গ্রামের মানুষ তাহলে ভিলেজ ভিলেজ most of people the of village. people of village, yes. Most of the people of village they play badminton. Their friends. With their friends. How do you emulate leader? Evaluate, মূল্যায়ন করা। Which it must be needed in our life because if we work whole time we feel boring. So if we spend our leisure time as well as we continue our work and our minds become very good. All sir. ওকে, ঠিক আছে, চেষ্টা করছেন, অনেক ধন্যবাদ। এভাবে কথা বলতে হবে পার্টিকুলার টপিকের উপর। Thank you, sir. অনেক সুন্দর। ওকে, আর কেউ? Sir, I would like to say, ইমরান, বলেন। ইমরান মাহমুদ। Okay, thank you, sir. I have a diverse number of hobbies as like watching TV, playing football, and also visit some places. One of them was playing football. I interested this one because through this game I get some closer acknowledgement and also build up my good health. I personally prefer to spend time with play of game and gossiping with my friend. Sorry sir, আমি প্রশ্নগুলো বলতেছি না, আমি প্রশ্ন দেখে উত্তর করে যাচ্ছি। আচ্ছা, বলেন। Gossiping with my friend. Definitely, I particularly love to visit several places as like sea beach, forest trip, individual sports. That's it. Leisure is a time that every people get this. Everyone get this time, and it's part of our daily activities. Through this leisure time, every individual spend time as their wishes. তারপর? Um, I used to play football in my free time. I think everyone prefer to spend their time through through any game. And the place and cities. Village and cities people past or spend their leisure time differently. First of all, village people prefer to spend their time with gossiping in the tea stall and also uh, some activities or hang out some places. And another cities people prefer to spend their time watching television, um, playing indoors game, and many more. It's indoor activities. What are the forms first?
I think most of the mankind spend their time um, to some activities, and most of the people spend their time through this game because uh, game through this game every most of the man gained some gladness and sir, next one. টাইম নিয়ে বলতে হবে বুঝছেন, একটু 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 করে টাইম নিয়ে নিয়ে বলতে হবে কথাগুলো। এই যে এখন বলছেন, এরপরে বাসায় আরেকবার লিখবেন, লিখলে দেখবেন আইডিয়া আরো বাড়বে, তারপর নেক্সট ডে আবার প্রেজেন্ট করবেন আমার সামনে। আচ্ছা ফারুক বলেন। Okay, thank you so much, sir. Well, do you have any hobby or interest? Well, I have a hobby to play football, and I like play football because I feel very good when I play football, and that time I feel healthy. That's why I this is my hobby to play football. How do you become interested in? I interested to play football because when I was stay at the village at that time, I passed my leisure time with my friends to play cricket, and our village না, people এখানে also টু পেলে না, uh, এখানে আপনি বলতে পারেন যে বাই প্লেইং ক্রিকেট when I was in my village I used to play football with my friends. Okay, yes. then সঠিকভাবে বলতে হবে সেন্টেন্স। তারপর That time I became interested to play football, and what is there to do in your free time? In my free time, in village time, basically I play cricket. I sometimes I play cricket, and because my favorite play is football. Most of the time I play football, and also go sit with my friend, and also hang out with my friends, and sometimes, and also sometimes I play card also with my some village people. And sometimes we go to a different place or market to stay at tea stall to have a cup of tea. How do you usually spend your ওটা quality? বলা হয়ে গেছে আপনার অলরেডি। 5 নম্বরের উত্তর দিন, কোশ্চেন নাম্বার 5। Is there anywhere you would particularly like to visit? Well, I particularly when I got leisure time, that time I always visit in different place as like some park and also zoo, and also sometimes invite some friends also to go hang out with them to stay at one place to sharing our views, and also sometimes we visit metro rail also. That's why I particularly visit this place also. That's our idea about issue leisure. And leisure is a time. Basically, I got this time when I got we found this time when in our particular days schedule. Yeah, and when I every day we work, and also we are some schedule, and among this schedule, when I got some time, that when I time get, we দেখেন আপনার সেন্টেন্স pass- হচ্ছে না, কিন্তু আপনার প্রচুর ভুল হচ্ছে সেন্টেন্স তৈরিতে। প্রেজেন্ট ফর্মের ভার্ব ইউজ করতে হয়। when I get free time, when I find free time, not found। কথা বুঝছেন? প্রেজেন্ট Yeah, yeah. ফর্ম ইউজ করতে হয় ভার্বের। তারপর when I found free time, I think that this is the leisure time.
how do village and city people spend their leisure? First of all, I want to say that village people always pass their leisure time to play football, cricket, to stay at tea shop to having a tea, and also gossip with others, and also sometimes they goes to different place They for go to visit. different place, goes fine, They go to different place for visit. for And visiting, for on পরে the ভার্বের other সঙ্গে hand, ing, yes sir, for visiting, for visit না, পরের পরে ভার্ব থাকলে আইএনজি বসাতে হয়। for visiting, yeah. On the other hand, city people always pass their leisure time to watching movie টু and ওয়াচ, also টু এর পরে ভার্বের সঙ্গে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, টু ওয়াচ মুভি দেখে, অলসো To দে watch- ভিজিট, হ্যাঁ বলেন, to watch Movie. movie Hmm. and also to visit a different park, and also were to gossip with their family members, and also some of their relatives, and also some of their friends. Yeah. And what are common sport and pastime? I think that common sports nowadays is football and cricket, and most of the time village people always play cricket and the football, and so when in winter season, that time they also play football and cricket, and also some rainy season, most of the people they play card also, and also at that time they visited in different place, and also when we go to village, that time when village people we are together in village, that time we also gossip with village tea stall, and also go to and we go to market also to buy something to and to meet with our some village friends and their family also. Yeah. What do you know about the late winter activities or the people? Late winter, basically, village people always to pass their leisure time to play cricket, football, and also they go to their relatives' house, and also they invite also sometimes their relatives, and if they have some interest to go to outing, that time also they came to the city to visit some park. They and also, they come to, প্রত্যেকটা জায়গায় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করবেন, হচ্ছে আপনার সমস্যা নেই, একটু লিখবেন। আপনি যে কাজগুলো করবেন, আপনার স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি আছে কিন্তু গ্রামারে প্রচুর ভুল, আপনি আগে কাজ করতে হবে, আগে তৈরি করবেন প্রেজেন্টেশন, ধীরে সুস্থে করবেন, দাপাদাপি করবেন, অর্থাৎ শুধু বলতে গেলেই হবে না, ভেবে চিন্তে বলতে হবে। কি করবেন, প্রথমে ভাববেন, খাতায় লিখবেন, লিখে আমাকে আগে দেখাবেন যে আমি এগুলো লিখছি, এটা হয়েছে কেন, তারপর আমি সেটা সংশোধন করে দিব, দেন আপনি স্পিকিং করবেন, সেটা বারবার স্পিকিং করবেন। বুঝতে পারছেন? গ্রামারে অনেক সমস্যা। আগে লিখবেন, একটু টাইম দিতে হবে এখানে, ফারুক সাহেব লিখে আমাকে দেখাবেন, সেটা আমি সংশোধন sir. করে দিলে তারপর আবার বলবেন, ঠিক আছে? আপনার বলার ইচ্ছা Yes, আছে sir, okay. বলেন, স্পিকিং করেন, কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করলে হবে না, তাহলে ভুলটা ভুলই থেকে যাবে, এটা কখনো সংশোধন হবে না, এটা সংশোধন করতে হবে। হ্যাঁ, এই কোশ্চেন গুলো আমি দিয়ে Yes, দেবো, sir, yes. কোশ্চেন গুলো দিলে খাতায় উঠাবেন, উঠায় আমাকে হ্যাঁ, দেখাবেন যে এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আমি এইভাবে দিয়েছি, এইটা আমি বলতে চাচ্ছি, সেটা আপনাকে লিখে পাঠালাম, ঠিক আছে? দেন আমি সেটা Okay, সলভ thank you করে so দেবো। much. ওকে, গুড। তো দেখেন সবাইকে বলছি, দেখেন এনারা এই যে তিনজন কথা বললো,
কত সুন্দরভাবে নিজেদের মতো করে কথা বলার চেষ্টা করলো। সো এই কথাগুলো আপনাদেরকে বলতে হবে। এই কাজটা যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে খুব দ্রুত এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কাভার করতে পারবেন, নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবেন এবং খুব কম সময়ের ভিতর এক্সপার্ট এবং ফ্লুয়েন্ট হতে পারবেন। এরপরে আমি আপনাদের দিয়ে এখানে যারা দুর্বল আছেন এবং যারা একটু পারেন আমি তাদেরকে আলাদা করে ফেলবো, আর হচ্ছে কনভারসেশন প্র্যাকটিস করাবো। আমি আপনাদের মনে আছে কিনা আমি কিছু ভার্বের ফর্ম আপনাদেরকে লিখতে বলছিলাম যখন আপনারা প্রথম ক্লাস করছিলাম, যে ভার্বের ফর্ম দিয়ে স্টোরি তৈরি করবো বা লাগবে। এই ফর্ম গুলোকে ইউজ করে আমি কিছু কনভারসেশন তৈরি করব, বেঙ্গলি কনভারসেশন, সেখান থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে হবে। অর্থাৎ যারা এইগুলো করতে পারছেন না তাদের জন্য আমি ওইগুলো দিব, ওইগুলো এখানে ধরায় ধরায় তাদেরকে আলাদা করে নিয়ে আমি করাবো। এবং সেই কনভারসেশন প্র্যাকটিস গুলো আপনাকে করতে হবে, সেখান থেকে ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্টটা আসবে। তারপর নিউজ পেপার আর্টিকেল ট্রান্সলেশন এবং রাইটিং এর জন্য আরো কিছু বিষয় দেখাবো। কিন্তু এই যে যেটা দেখাচ্ছি এইটা থেকে কিন্তু সবকিছুই কভার করা যায়। এই যে এখন যেটা আমি দিচ্ছি এটা মোস্ট ইফেক্টিভ একটা ওয়ে টু স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি। সো এটা আপনাদের কাছে কঠিন মনে হয় কেন বা আমরা পারি না কেন, এর কারণটা হচ্ছে আপনি এখানে টাইম দেন না। আপনাকে এখানে একটু টাইম দিতে হবে, একটু পরিশ্রম করতে হবে, তাহলে আপনি এটাকে ভালোভাবে কভার করতে পারবেন। বুঝতে পারছেন সবাই? এটা সময় নিয়ে করতে হবে। আমি আবারও বলছি, এই যে আমি ক্লাস নিচ্ছি, যে ক্লাস নেন আপনি, ইউটিউবে হাজারো ক্লাস আছে, মানুষ শিখায়, আপনিও শিখতেছেন, শিখবেন, বাট শিখলে কোনো কাজ হবে না। এটা একটা ভাষা, এটা সায়েন্স না বা ম্যাথ না, বারবারই কথাটা আমি বলি। কাজটা আপনাকেই করতে হবে, আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে। এখানে যারা কথা বলছে এখানে আমার থেকে বেনিফিটেড কেউ না, এখানে আপনারাই নিজেরা চর্চা করছেন তাই পারছেন। না হলে এই যে আমি ক্লাস নিচ্ছি, আমার ক্লাস করে যে কেউ এক্সপার্ট হচ্ছেন না। আমি কি করতে পারি, আমি আপনাকে গাইডলাইনটা দিতে পারি, সঠিক ওয়েটা দেখাতে পারি, যেখানে ভুলটা হয় সেখানে আপনাকে আমি ধরাই দিতে পারি, আমি আপনার মেন্টর হিসেবে কাজ করতে পারি। বাট কথা বলতে গেলে এটা একটা ভাষা, ভাষা কেউ আপনার গালে তুলে দিবেন, আপনাকেই চেষ্টা করতে হবে, আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে, আপনাকেই আইডিয়া জেনারেট করতে হবে, সেটা এর মধ্যে থেকে হোক বা এর বাইরে থেকে হোক। ইভেন আমি আপনাদের কিছু ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও আমি দিব, আপনাদের সেই ভিডিও দেখে সেই টপিক গুলোকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। সেখানে সাবটাইটেল ভিডিও আছে, অর্থাৎ ভিডিওর নিচে ইংলিশ লেখা আছে, সেই লেখাগুলো কোন টেন্সে লেখা বা কিভাবে সেগুলো লেখা, ওর একটা থিম বা একটা সামারি সেই টপিকের উপর আপনাদেরকে তৈরি করতে হবে। সেখান থেকে প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্লিয়ারেন্সটা আসবে, প্রোনাউন্সিয়েশন যেটা আছে। তো এই জায়গাটা নিয়েও আমি কাজ করব, ঠিক আছে? তো এইভাবে ধারাবাহিকভাবে এগোতে হবে। কিন্তু আমি আবারও বলছি, আমি যে ক্লাসটা আপনাদের এখানে নিব, আমি লং টাইম ধরে ক্লাস নিচ্ছি, আপনাদের কথাগুলো শুনছি, নিব, কিন্তু কাজটা আপনাকে করতে হবে। আপনি যতটুকু সময় পান আপনাকে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ এই যে টপিক গুলো দিচ্ছি এগুলো একটু দেখেন, এর বাইরেও কোনো কিছু থাকলে সেগুলো নিয়ে চর্চা করেন, প্র্যাকটিস করেন, এটা করতেই হবে। আর এই সমস্ত টপিকের মানে এই যে পিডিএফ ফাইল গুলো আমি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিব। সবাই কি বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? এটা একটা